Hello students, good afternoon to everyone. So in the last hour or the before hour, we have studied about or discussed about one of the most important concept, that is already you know that the derivation of the downwards demand curve, downward sloping demand curve. You know the derivation of the downward sloping demand curve. See that concept or that concept we have studied, we discussed in that last hour or the before hour. See students, already you know that the downward sloping curve, it is having to the left to right downward sloping. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಡ್ಜೆಟ್ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್, ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರಾಗಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಟೋಟಲಿ they know the derivation of the slope of the budget line and the concept in our examination point of view, already you know that the 4 marks question. Okay, the regarding are relating to the that concept in that last hour we are studied there are 3 aspects. One is what introduction, and then what is the meaning of the budget line, the slope of the budget line, and also equationally explanation. See for example p1 x1 plus p2 x2 equals are less than to the m. So this is the what the equation of the budget line. ಬಜೆಟ್ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ಆ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also that concept we are going to study about with the help of the one example also. Okay, so 2 commodities ittu, let us consider 2 commodities like x1 x2 and x1 plus delta x1 and x2 plus delta x2, like that. Let us consider that 2 points and with the help of that 2 points we are going to derive, we are going to derivation of the budget line. ಆ 2 bundles ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. And finally they know the same concept we are going to study about with the help of the a graph or a diagrammatically. Okay, ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See totally this is what a brief summary about last class or the previous class. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. See students, totally on the basis of that derivation of the slope of the budget line in our examination point of view, long question will be arise, the 4 marks question. The question is clear: explain the derivation of a slope of the budget line. ಬಡ್ಜೆಟ್ ರೇಖೆಯ ಇಳಿಜಾರಿನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then comes to the small question, 1 mark 2 marks question ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Write about the equation of a budget line. The equation of the budget line ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ p1 x1 plus p2 x2 less than or equals to the m, like this. ಆ ತರ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ 1 marks ಗೆ 1 marks 2 marks ಗೆ 2 marks ಇಲ್ಲ 4 marks question ಲಾಂಗ್ question ಕೇಳಿದಾಗ 4 marks question ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So totally that is very important concept, very important for in our examination. See the regarding are relating to that concept, some assignment questions as well as summary about that question we are sending through the WhatsApp to your mobiles in that day only. Alva havattene ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, summary, then assignments, the questions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Maybe I think all of you don't that assignments also. I think ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. One day definitely we'll check that all assignments. Okay students, after the completion of that concept, the another sub concept or the another important one is the optimal choice of the consumer. ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ. the optimal choice of the consumer, ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Today class
totally the recording are relating to these concepts. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, the introduction to optimal choice of the consumer. The second one is while we are going to study it, while we are going to explain these optimal choice of the consumer, before that we make some assumptions. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ these concept also, the optimal choice of the consumer also, here we are going to understood, we are going to explain it with the help of a graph or diagrammatically ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. See, firstly I would like to choose introduction to the optimal choice of the consumer. See, first I would like to choose introduction to the optimal choice of the consumer. ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. Well students, the term or the word optimal choice is nothing but, or it shows of the defects, maximization of satisfaction, the maximization of utility, or higher utility or higher satisfaction, or higher preferences ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, ಇಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಗರಿಷ್ಠ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವುದು ಕೊಡುತ್ತೋ, ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. See, once again I repeat, here the term or the word, the optimal choice, it shows of the defects what, higher choice, higher preferences, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ವಸ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಲ್, ಹೈಯರ್, maximum or greater ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. See, in the before classes already we studied the various or different types of the concepts like budget line, budget set, then the so and so concepts we are studying. So totally here the budget set, it is consisting or the involving to the all the bundles that are available to the consumer. See what I am saying? In the previous or the earlier classes already we studied the various of the different types of the concepts like the budget set, budget line and so things. Now let us consider the budget set. Now the budget set will contain the consisting to the all bundles that are available to the consumer or individual. See, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು budget set ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಜೆಟ್ ಗಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳ ಗುಂಪು, ಆಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. See, in simply I told that the budget set will contain other consisting to the what, the bundles or the bundles of goods that are available to the consumer or individual. ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಅನುಭೋಗಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂತ ಸರಕುಗಳ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. The consumer can choose some consumption bundles from this budget set. Now already I will told that budget set will containing or consisting to the all the bundles or all the bundles of goods and services that are available to the consumer. Now here a rational consumer or a consumer has to choose some consumption bundles from this budget set. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿವೇಚನಾಶೀಲನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭೋಗಿ
ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ತನಗೆ ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳ ಗುಂಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಟು the different bundles of or all bundles of goods. No, among that a consumer has to choose some consumption bundles from these budget set. ಆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳ ಗುಂಪು, ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳ ಗುಂಪು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we are going to the what, somewhere, I mean the market or shops or anywhere. See, in the shops or market, the variety or the different types of the goods and services are there. We are taking that all commodities? No, we are choosing some only. Alva, now market ge ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮೇಬಿ ಒಂದು 5-6 kgs ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇವ್. That is I'm saying here the consumer has to choose the consumption bundles from this budget set. Budget set ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ one question will be arise. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು one question will be arise. That is what at what basis consumer has to choose that consumption bundles, that consumption bundle or consumption goods. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, once again I repeat, now in this situation or in this case one question will arise, that is what at what basis does the consumer can choose her consumption bundles ಅಲ್ವಾ. ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಅನುಭೋಗದ ಸರಕುಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, at what basis does the consumer has to choose the consumption bundles, ಅನುಭೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಯಾವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇನ್ economics the consumer, or it is assumed that the consumer has to choose the consumption bundles on the basis of his taste and priority. The taste and priority. See, already I told that in this situation here one question will be arise, that is what a consumer at what basis they have to choose the consumption bundles, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಭೋಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Now in economics a consumer has to choose the consumption bundles on the basis of his taste and the preferences. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the taste and priority. Taste means that means the taste and priority ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ. taste and priority ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು self consumption bundles and see we are also in the market on the basis of in our taste and priority only we are going to choose, we are going to take, we are going to consume some the consumption bundles. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು ತಗೊಳ್ತೀವ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ X1 ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ X ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Y ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ Y ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Z1 ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವ? ನೋ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ we are also
On the basis of in our taste and priority only, we have to choose some consumption bundles from the market. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೋ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒಲವು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗದ ಸರಕುಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here in generally they are assumed that the consumer is a rational, the rational person, the rational individual in the society or the economy. See here in this situation, they know in generally we assumed that here the consumer is rational, the rational individual, the rational person, the rational, that means individual. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ rational person. The rational person is nothing but ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, optimal choice of the consumer, it is not applicable for mentally disappeared persons. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು, ಹುಚ್ಚರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲಾ, optimal choice of the consumer ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು applicable ಆಗೋದಿಲ್ಲ. See students, once again I repeat, now here in generally we assumed that in the society or the economy or here a consumer is a rational, the rational individual or rational person. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, rational person ಆಗಿರ್ತಾನೆ, or that means rational individual. rational ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, good person, healthy person and mental ability person ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, not that means mental disability person ಅಲ್ವಾ. ಒಳ್ಳೆಯವನು, ವಿಚಾರವಂತನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, we assume that here the consumer is a rational individual or a rational person. ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಂತ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಿತುಕೊಡುಗು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. That rational individual knows what is good and what is bad, what should be done and what should be not done, what is better and what is not better. See, these are all information knows about this rational person. See, already I told that in the economy the consumer is a rational individual or the rational person. ಅವನು ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಂತ rational individual ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. And also this rational individual or the person knows about what should be done and what should be not done, what is good and what is not good, what should be done and what should be not done, and what is better and what is not better. These are all things are information knows about the rational person in the society or the economy. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ, ಯಾವುದು ಅವುತ್ತಮ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ, ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, the each and every individual or the each and every person has to try best for himself. See, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಳಿತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. See, some people are choose their X good, some people are good Y good, some people are choose Z good. See, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. See, that is I'm saying here, they know that rational individuals tries to achieve the best for himself. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತದನ್ನ ಅವನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೂಸಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ the maximum satisfaction. See, already I told that
A rational consumer tries to achieve, they know, the better himself or the best for himself. ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭೋಗಿಯು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎ ರಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೂಸಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್, ದಟ್ ಗುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಅನುಭೋಗಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನೋ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು, ಏನು ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ವಸ್ತು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಎ ರಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ choose one commodity which is gives the maximization of satisfaction, the maximization of utility. See, ಅನುಭೋಗಿಯು ಏನು ಅವನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಸ್ತು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ವಸ್ತು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ತೃಪ್ತಿ, ತುಷ್ಟುಗುಣ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And also in the earlier classes we have studied about or discussed about indifference curve analysis also. Halva, how the senior ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು left to right downward sloping, always the indifference curve it is moves positive sloped. ಅಲ್ವಾ, ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳಿಜಾರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. See students, once again I repeat, already in the earlier classes or the before classes we studied, we discussed the concept of indifference curve analysis. ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. And also this indifference curve it is shows, it is a depicts they know the choice and the priority of the consumer. See what I'm saying? In that earlier or the before classes we learnt the IC curves, indifference curves, how the senior ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು. Now these indifference curves it is shows are the depicts the choice and priority. The choice and the priority of a ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. See for example, indifference curves means many indifference curves will be there here. See, there are 4 indifference curves will be there here. A rational consumer has to choose all? No, not possible. They have to choose only one. Which good or which curve it is gives the more satisfaction to him, the more satisfaction to consumer, that indifference curve only they have to see. That is I'm saying here, the indifference curves it is depicts or shows the choice and priority. Maybe the consumer in a consumer 20 rupees ಇದೆ, ಅದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Consumer 30 rupees ಇದೆ, they have to choose this one. Consumer 50 rupees ಇದೆ, they have to choose a higher indifference. Why? Because here the consumer budgets also very important. See, for example, one good will give the more satisfaction, ಜಾಸ್ತಿ ತುಷ್ಟುಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. But in our money, in our income is very less. Now, how we are going to buy, how we are going to purchase that commodity? Not possible. ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಾ, ಮೇ ಬಿ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 30 rupees ಇದೆಯಾ, ಮೇ ಬಿ ಇದು. 40 rupees ಇದೆಯಾ, ಮೇ ಬಿ ಇದು. 50 rupees ಇದೆಯಾ, ಮೇ ಬಿ ಇದು. ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Totally indifference curves it is depicts or shows the choice and the priority of the consumer. ಈ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಲವು, ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. And also budget line it is shows are the representing to the ability to pay. The ability to pay ಅಂದ್ರೆ ability to pay for consumer. ಅನುಭೋಗಿಯು ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್
ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿ. ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್, indifference curve, then after that budget line. So that, see what I'm saying finally, budget line, it is shows as the representing to the ability to pay, the consumer ability to pay. ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನಪ್ಪ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭೋಗಿಯು ಏನೋ ಅವನು ಪಾವತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is about the introduction to the optimal choice of the consumer. See students, now on the basis of these are all, I mean budget set and indifference curve and budget line, on the basis of that now we are going to explain the optimal choice of the consumer with the help of the assumptions as well as the diagram. See, there are budget set use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, indifference curves ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೇನೆ budget line ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು optimal choice of the consumer ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ through the assumptions and through the diagrammatically we are going to study it now. Let us consider assumptions. See, the concept of the optimal choice of the consumer will contain or consisting to the its own sum assumptions. ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, assumptions ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. In other words, before going to explain the optimal choice of the consumer, we made some assumptions. ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. such as one by one we are going to study here. The first assumption is the income of the consumer is given. Income of the consumer is given. See students, already I told that the optimal choice of the consumer, this concept is having some assumptions or its own some important the assumptions. ಇದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, the first the assumption of the optimal choice of the consumer is the income of the consumer is given here. The income of the consumer, maybe it means a consumer have a little some income, maybe that is 20 rupees or 30 rupees or 80 rupees or 20 rupees, whatever. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಭೋಗಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, once again I repeat, the first assumption of optimal choice of the consumer is here the income of the consumer is given. It means the consumer have some money, maybe that is 20 or 30 or 50 or 100, whatever. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಭೋಗಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. That is the second assumption is consumer is a rational individual. The consumer is a rational person, rational individual. The second assumption of optimal choice of the consumer is the consumer is a rational person, rational individual, rational consumer. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. See, once again I repeat the second important assumption of optimal choice of the consumer here. The consumer is the rational. It is nothing but ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಳಿತು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು, ಒಳ್ಳೆದು ಯಾವುದು, what is good, what is bad, what should be done, what should be not done, what is better and what is not better, like this all information have the consumer. That type of the consumers here we are going to consider what rational, the rational individual or the person. That is about second assumption. Then comes to the third assumption, the prices of the goods and services
The prices of goods and services, the prices of goods and services are see, the prices of the goods and services are constant. ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. See, then the third assumption is the prices of the goods and services are the constant. See, in the market the prices of the goods and services are the constant. See, while we are going to study about budget set, budget line, let us consider some assumptions. Let us consider some example. In that situation we told the prices of the goods and services are the price of the banana and price of the mango, or each prices is 5 rupee ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ here also prices of the goods and services are constant. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. here regarding to the prices of the goods and services not change. ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Now the fourth one is the consumer is aware. Fourth one is consumer is aware. The consumer is aware of the indifference math. See, we know that there is the difference between indifference curve and indifference math, right? Now here a consumer is have the awareness information about indifference math. ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔದಾಸೀನ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ gives higher level of the satisfaction, lower indifference curve gives a lower level of satisfaction, like that. These are all information regarding or relating to the indifference map is know or aware about the consumer. ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಔದಾಸೀನ ನಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಔದಾಸೀನ ನಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟ. ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಲೋಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The fifth one is how the goods are goods are homogeneous. How the goods are homogeneous and divisible. See, the fifth or last assumption of optimal choice of the consumer is here. How the goods and services are homogeneous and divisible. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಏಕರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು. See, for example, banana, mango. Banana ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತರದ್ದು, mango ಒಂದು ತರದ್ದು. ಇದು homogeneous. And they are divisible. See, instead of one mango, we have to sacrifice 2 bananas. Instead of one banana, we are going to sacrifice what? That means one apple, like that. See, totally, in this thought or in this theory, what we are going to consider, some goods and services are commodities. That commodities are becoming to the what? Homogeneous, and also there is a possibility to divisible ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕರೂಪದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1 mango we are going to sacrifice 2 banana.
Instead of one banana, we are going to sacrifice then that means one apple, one mango like that. ಒಂದು ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. So this is what the fifth the assumption of optimal choice of the consumer. See students, these are the assumptions of optimal choice of the consumer. See, first one is income of the consumer is given. Consumer is a rational individual. The prices of the goods and services are constant. The consumer is aware of the indifference map, and finally all the goods, services, commodities are homogeneous and the divisible, etc. So these are the assumptions of optimal choice of the consumer. Now, on the basis of budget set, budget line, indifference curve, indifference map, and also on the basis of these are all assumptions, now we are going to explain the concept of the optimal choice of the consumer with the help of the diagrammatically, with the help of the a graph. See, introduction ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, budget sector, budget line, then indifference curve, indifference map. ಈಗ ಈ 5 assumptions ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ on the basis of these are all aspects, now we are going to explain the concept of the optimal choice of the consumer with the help of the diagram, with the help of the graph. Now let us construct a graph. That is what. So this is the y-axis and this is the x-axis. See, firstly we constructed x-axis and the y-axis. X-axis represents banana and y-axis represents what? Animal commodity like mango. Right. Now, so this is what budget line, give name PQRPL. PQRPL, whatever, any symbols you have to given, PQRPL or MN, whatever, and you have to construct different indifference curves. Now this is IC1, IC2, IC3. See, we have to construct one more, no problem. Now you have to point this. So this is what x1 star and x2 star, x1 star and x2 star. So this is the simple diagram. Simply the concept of the optimal choice of the consumer. Now we are going to explain with the help of the diagram. The diagram already there in your front. See students, in this diagram x-axis represents banana, the quantity of banana, and y-axis represents mango, the quantity of mango. x-axisದಲ್ಲಿ bananas and y-axisದಲ್ಲಿ mangoes ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ represent ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. And now in this diagram, left to right downward sloping straight line, I mean the PL line will be there now. The PL line will be there now. That line, it is clearly shows that the income of the consumer or budget line, the budget line of the consumer. Illi left to right downward sloping straight line ಇದೆಯಲ್ಲ, PL, BL, whatever ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. BL ಅಥವಾ PL ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಮೇ ಬಿ 20 rupees ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ 30 rupees ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ 250, whatever, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ. And also in this diagram we seen the various indifference curves like IC1, IC2, IC3. These are all what the different types of the indifference curves alva. IC1 ide, IC2 ide, IC3 ide. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. the ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. IC1, IC2, IC3. See, how do you know that? The lower indifference curve gives lower level of the satisfaction, and higher indifference curve shows or gives a higher level of satisfaction. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು,
ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. See total here the three indifference curves will be there. Now if any point is lie on IC1, maybe illi wherever, let us consider one point. Now this point is optimal choice of the consumer? No, not at all. This point is not the optimal choice of the consumer. Why? Because this point is lie on IC1. Already consumer has this much of the income, this much of the budget, but now this point is less than to the consumer income. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Suppose if any point is lying or located on a IC3 anywhere here wherever, ಈ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್. ಸಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೆ ಸರ್, higher indifference score, it is you higher level of the satisfaction. Yes, absolutely right. But a consumer with the help of the PL income or the PL amount of the income, the consumer cannot attain, cannot buy, cannot attaining or the buying this point. See, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇ ಹೊರತು ಹೋಗಿ BMW ಕಾರ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ಆದಾಯ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು PL ಅಷ್ಟು, ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200, ಮೋರ್ ದೆನ್ 300, ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ PL ಇನ್ಕಮ್. ನೌ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ I mean x1 star and x2 star, it is optimal. Yes, the absolutely right. The point x1 star and x2 star, it is optimal choice of the consumer. Why? Because now that point is lie or located on IC2, same time budget line PL, the income of the consumer line is there na, that line is intersect or tangent touch to the that curve on that point. See, the x1 star ಮತ್ತು x2 star ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಆದರ್ಶ ಬಿಂದುನ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. x1 star and x2 star ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ IC2 ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮತೋಲನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ diagram explanation. See, simply once again I repeat, x axis banana, y axis mango. There are here PL, left to right downward sloping line will be there. That line we are going to consider what, income of the consumer, budget line of the consumer. Now here the different indifference curves will be there. IC1, IC2, IC3. These are all different types of the indifference curve. Already you know that lower indifference curve is give lower level of satisfaction, higher indifference curve is gives a higher level of satisfaction. Suppose now if any point is lie on IC1, this point is optimal? No, not at all. Why? Because that point this gives a lower level of satisfaction to the consumer comparing to the IC2 and IC3. That's why this point is not optimal. Now comes to the here. This point is considered optimal choice? No. They know that point also not optimal choice of the consumer. Why? Because the consumer with the help of the PL amount of the money, the consumer cannot buy, cannot purchase, cannot attending this point. Now the point x1 star and x2 star, this point is optimal. Yes, absolutely. This point we are going to consider the optimal. Why? Because that point is lie on IC2. The indifference curve too, and same time the budget line or income of the consumer is tangent to that point. See, even though x1 star ಮತ್ತು x2 star ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಅದು IC2 ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮತೋಲನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಫೈನಲಿ
see the point x1 star and x2 star. This point is considered the optimal choice of the consumer. ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ x1 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು x2 ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See students, this is the what the concept of the optimal choice of the consumer. ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದರ್ಶ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, assumptions and diagram explanation. See here, the simple questions are not happening here. Directly the examiner are asked 6 marks question, direct question. Explain the optimal choice of the consumer with the help of the diagram, with the help of the graph. Like that, the 6 marks question will be. In this situation, we are going to write, give the introduction proper, and 5 assumptions will be there. Assumptions, diagram explanation means we'll get the 6 marks question. I hope all of you understood this concept. And regarding this concept, some assignment question as well as summary will send through the WhatsApp. Any doubts? I think all of you understood. Okay, see you soon. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Manu sir.